The name is Yeshua. Otra vez, el nombre es Yeshua. Which Yeshua means Lo que Yeshua significa Savior. Salvador. And if there is something I need right about now, Y si hay algo que necesitamos ahorita mismo, today, Sunday, es eso. Hoy es December domingo, 4th, el diciembre 4 del 2022, 2022. I need a Savior. Yo necesito un I Salvador need hoy. Yeshua. Yo necesito a Yeshua. Because He is the only Porque Él es el único, truth verdadero, and the way. el camino. Again, He Y la is verdad. Yeshua, my Él Savior. es Yeshua el Salvador. And we need to be saved right now. Necesitamos ser salvos ahorita mismo. I said it a few weeks back Lo dije hace unas semanas atrás, that right now society, que ahorita la sociedad el día de we're hoy just so jacked up. estamos tan hechos un desastre. And we need Yeshua. Y necesitamos a Yeshua Yeshua. HaMashiach. Yeshua, Mashiach, Savior. Salvador, Emmanuel. Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. So I invite you this morning to come with an open heart to receive the Word of Te God. invito esta mañana que vengas con corazón abierto. You see the para way recibir a Dios. the way you see me, the way you see me right now. Sí, de la manera que tú me miras ahorita mismo, It's gonna depend how or what you're gonna get from me. es como va a depender de cómo y vas a recibir de mí. You're gonna say, oh well, this guy, whatever, sounds good, or it's good. Tal vez diga, se escucha bien lo que él habla, pero ok. And you're gonna leave the same, just like you walked in. Y tal vez te vayas de la misma manera en que tú llegaste. But if you see me as a man of God, Pero si tú lo miras como un hombre de Dios, if you see me as a prophet of God, tú nos miras como un if you see me just as a vehicle y si lo miras como un vehículo that God is gonna speak through me, que Dios va a hablar a través de él, you will hear Him. tú escucharás a Dios. You will hear Him, and you will be able to take His word. Tú escucharás la palabra de Dios y vas a poder tomar su palabra. Can we say amen this morning? Decir amén sobre Because this is the day that the Lord has made. el día que Dios ha And therefore I will y por eso yo rejoice regocijaré. and be glad in it. Amen. Thank you, Heavenly Father, for this day. Gracias, Padre Santo. We honor you. We worship you, Jesus, because you are worthy to be praised, Lord. Digno de ser alabado. Because you are life. Because your word is medicine unto me. And I say thank you for that, Heavenly Father. We honor you and we bless you this day. In Jesus' mighty name, Lord. May your angels accamp right now. May your angels show up right now, Lord. Those angels that will unite with us in worship. That will unite with us in giving you all the honor and glory. May your presence be the center of this place. Oh, Holy Ghost fire. We need right now some of that Holy Ghost fire. Thank you, Heavenly Father. We bless you, Lord. May we walk out different today, Father God. May we honor you and worship you this day. In Jesus' mighty name. And God's people say, amen and amen. Well, welcome to our service this morning. Bienvenidos al servicio el día de hoy. And as always, I'm excited to share the Word of God. Siempre estoy bien emocionado de compartir la palabra de Why? Dios. Because as soon as I start speaking His Word, ¿Por qué? Porque cuando comienzo a compartir la palabra de Dios, something starts to happen in the inside of me. algo siempre empieza y comienza dentro de mí. The Bible says it's medicine, La Biblia dice que eso es medicina. and the more I speak, Y entre más hablo de la palabra de Dios, things start to happen in me. más cosas suceden. The atmosphere La changes. atmósfera alrededor de mí cambia. Things changes. Cosas cambian. They have to change. Tienen que cambiar. Jesus shows up. Porque Jesucristo, And when Jesus shows up, cuando Él llega, chains are broken. cadenas son rotas. Chains are broken. Cadenas son rotas. There is healing. Hay sanidad. Miracles, signs, and wonders we start to experience. Señales y maravillas son las que podamos And we are going to experience that this morning. experimentar el día de So hoy. I'm going to continue from the series that we started a few weeks back. Continuaremos sobre las series que comenzamos hace unas And I'm going to finish the series today. y hoy será, terminaremos esta So I'm glad you're here today. Me da mucho gusto que nos acompañen. So the title is Preparing for Tomorrow. El título es
And as I mentioned, we started this series a few weeks back. Como mencioné, comenzamos esta serie hace unas semanas And you atrás. could find all the other series that we have on YouTube. Puedes encontrar estas series que hemos hecho y grabado en YouTube. We post everything on YouTube. Lo subimos todos en YouTube. And you could also go to ReBuildMinistries.com También puedes dirigirte a la página de ReBuild if you want to know more about us. si quieres conocer un poquito más sobre nosotros. So let's go ahead and jump into it. Vamos a entrar en este tema hoy. So the subject is preparing for tomorrow. El título es Preparándonos para Mañana. And the subtitle is the 10 Commandments. El subtítulo son los 10 mandamientos. And you might say, what? The 10 Commandments? I came this morning to hear the 10 Commandments, really? Tal vez te preguntes, ¿de veras me metí a ver esto para ver los 10 mandamientos el día de hoy? Well, again, here at ReBuild Ministries, we believe from Genesis to Revelations. Otra vez, aquí en ReBuild Ministries creemos desde Génesis hasta Apocalipsis. We believe everything that the Word says. Todo lo que la palabra de Dios dice. So my question was, what would happen So, la pregunta era, ¿qué sucedería in the world, en el mundo, in the U.S., en este país, Estados Unidos, in our government, en nuestro gobierno, in our schools? en nuestras escuelas? Okay, you know what? Forget all that. Olvídate de eso. What would happen in our household ¿Qué sucedería en nuestros hogares? if we had the 10 Commandments Si de veras tuviéramos usamos and we would mandamientos abide y cumpliéramos y viviéramos sobre ellos, in the 10 Commandments? en los 10 mandamientos. Our household would be so different. Los hogares realmente fueran muy diferentes And therefore, y por eso our schools would be different. también nuestras escuelas fueran diferentes, Our jobs would be different. trabajos fueran diferentes. So, I'm speaking on the 10 Commandments Estoy hablando de los 10 mandamientos because they have been kicked out que han sido expulsados from everywhere. de todo lugar, From the court systems, desde las cortes, los juzgados, from the schools, de las escuelas, basically from everywhere. básicamente de todo el mundo, But yet, todo lugar. Pero something happens algo sucede, and we start to question God. donde aún así algo sucede y empezamos a How cuestionar, can God allow ¿cómo this? es que Dios permite que pase todo esto? How can a God do this? ¿Cómo es que un Dios permite y hace esto? But yet we're so selfish Pero aún así somos tan because it's egoístas, us. porque somos nosotros. That the only time we remember God El único momento en que recordamos a Dios is in time of need es el momento de necesidad. or when we want something. Cuando necesitamos o queremos algo. Other than that, we put them in our back pocket. Aparte de eso, siempre lo ponemos en lo último. And we say, oh, we don't need God right now. Y siempre decimos, no necesitamos a Dios. Oh, hoy, that's ahorita. that's old now. Ya eso es algo antiguo. We've been hearing of the coming of God has been ages. Hemos estado escuchando el regreso de Dios desde hace muchas eras, mucha época, muchos But the años. reality Pero en realidad is that the coming of God es que la venida de nuestro is Señor way sooner es mucho más than what we anticipate. de lo que nosotros anticipamos. And is our household ready? ¿Es acaso nuestro hogar es- Are we ready for that? Nosotros estamos listos para eso. So I'll leave that up to you. I'll leave that thought. Dejo que pienses en eso un momento. So the 10 Commandments is very, very simple, right? Los 10 mandamientos son muy sencillos. I was raised in a Christian Pentecostal church. Fui criado y crecí en una iglesia pentecostal. You know, so the 10 Commandments, you know, they would talk about it. They would teach us growing up, you know, what the 10 Commandments were. Siempre nos hablaban y nos enseñaban sobre los 10 mandamientos, de qué se trataban. But the reality, En realidad, other than that, I've never heard it again. aparte de ese tiempo, ya no lo volví a escuchar nunca They're más. very, very simple. Es algo muy sencillo. Quickly, you shall not have no other gods before me. O sea, así rápidamente, si no tendrás dioses ajenos delante de mí, You shall not make no other idols. no te harás, inclinarás o honrarás a ídolos. You shall not take the name of the Lord your God in vain. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Keep the Sabbath day holy. Santifica el sábado como el día de reposo. Honor your father and your mother. Honra a tu padre y a tu madre. You shall not murder. No matarás. You shall not commit adultery. No cometerás adulterio. You shall not steal. No hurtarás. And today I'm going to be finishing with the last two, with 9 and 10, So, hoy terminaremos con los últimos dos, que será el which ocho, is you nueve y shall 10, not bear false witness against your neighbor, que dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. and you shall not covet. El 10, no codiciarás. So I'm going to stay with those last two. Pero vamos a enfocarnos en esos últimos dos hoy. So you shall not bear false witness against your neighbor, Que no darás falso testimonio
It's commandment number 9. Es el mandamiento número 9. So what does that have to do with 2022? Tiene que ver eso con la época de hoy, 2022. How does that have to do anything with me? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? I'm glad you asked. Qué bueno que te preguntes eso el día de hoy. 2 or 3 witnesses were needed in the ancient Hebrew time Antes, 2 o 3 testigos en la antigua ley hebrea se necesitaban to establish a claim para establecer una demanda under civil law, en la ley civil a crime under criminal law. o un crimen bajo la ley criminal. So they need a couple people Siempre ocupaban un par de personas to make this liable or to make it stand in court. para que esto fuera algo creíble y que lo pudieran presentar ante la corte. A false witness could lie under the oath during judicial proceeding in order to establish guilt in a criminal case. Un testigo falso podría mentir bajo juramento durante los procedimientos judiciales para establecer la culpabilidad en un caso criminal. Since judgment based on false testimony could destroy the life or property of innocent human beings, O culpa en un caso civil, ya que en el juicio basado en falso testimonio puede destruir la vida o propiedades, bienes de seres humanos. so the court would, back in the days, would take this so serious if somebody was lying. So, en los días anteriores, en la época anterior, si alguien mentía sobre esto, lo tomaban muy en serio. So I was looking at some statistics, So, yo estaba mirando, estudiando unas estadísticas and I started laughing y me comencé a reír. of how many court ¿Y cuántas cortes, cuántos issues juicios, there has been regarding false witness? cuántos problemas en juicio han habido sobre falsos testimonios? How many people have lied? ¿Cuántas personas han mentido? And I started laughing because there was a school in Texas that said, technically we can't give a statistic because 9 out of 10 people lie. Comencé a reír porque en Texas hay unas estadísticas donde 9 de cada 10 personas, me reí tanto al leer eso porque 9 de cada 10 personas en ese estado mentían. And I was like, again, I don't know why, but I was surprised. Y no sé por qué, pero estaba muy sorprendido. I shouldn't be surprised, right? Al leerlo eso estaba muy sorprendido y no debería. But the reality is back then, Pero la realidad en esos días if they anteriores, found out you were lying, you would even lose your life. si tú de acaso mentías, podías perder hasta tu vida. That's how it was such a big deal. Era así de importante, era para ellos que no mintieras. But now in today's society, Pero ahora en la sociedad del día de hoy, talking about somebody or a lie, el hablar de alguien o mentir sobre alguien it's part of everyday vocabulary. se ha vuelto parte del día, no algo normal de nuestro And we don't vocabulario. see it as a big deal. Y no de verdad lo miramos como algo tan importante. So just go with me a little bit more. Acompáñame en esto un poquito So más. part of false witness, or another word, is also slander. Parte de dar falso testimonio o crear rumores. Is it possible to bear false witness or slander by spreading rumors? ¿Acaso es dar falso testimonio o repartir rumores? Se trata de repartir rumores. And look también. at how critical this is. Y fíjense en qué tan crítico esto es. In fact, it happened to Jesus. También eso le sucedió a Jesús. Why was he crucified? ¿Por qué fue crucificado? What was the reason why he was crucified? ¿Cuál fue la razón en que él fue crucificado? What was he guilty of? ¿Qué fue culpable? Basically, it took a couple people Básicamente tomó un par de gente, just to personas, say, to slander the name of Jesus. solo el que malnombraran, dijeran cosas sobre Jesús. That's really what caused him to be crucified. Eso es lo que ocasionó que lo crucificaran. You might say, well, that's Jesus, whatever. Tal vez diga, eso le pasó a Jesucristo, ya tal vez ni te importe. Well, a celebrity, a singer, a famous singer, De hecho, a un artista famoso, un cantante famoso, was driving fast. iba manejando a alta velocidad. He got pulled over. Lo detuvieron, la policía lo detuvo. And when the officer got to him, Y cuando el oficial se acercó a él, he saw some white powder substance on the passenger seat.
miró y observó una sustancia de polvo blanco And this is a true story. en el asiento pasajero. Es una And, historia verdadera. and what happened was that as soon as that police officer saw that white substance, Lo que sucede es que en cuanto el policía miró esa sustancia de polvo blanco, got him off the vehicle, lo sacó de su vehículo arrested him. y lo arrestó. And finally, they did some tests on that white powder. Y pues ya finalmente hicieron unos exámenes sobre eso de sustancias de polvo blanco. And the guy was saying, "Why are you arresting me? Why am I being arrested?" Y el cantante le decía, ¿por qué me estás arrestando? Le decía el policía. And they said, "Well, you're being charged for drugs." O te estamos acusando, enjuiciando por posesión de drogas. So 48 hours later, So, 48 horas, pasaron 48 horas y después they got the test, and it happened to be that it was just some diet pills revisaron resultados y se trataba de una sustancia dietética that the wife had left there and had been there for quite some time, and it just got smashed and turned into powder. que su esposa accidentalmente se le cayó y que ya tenía mucho tiempo ahí, eran como píldoras y se habían apachurrado, se convirtieron en polvo. So they released them. So, lo dejaron libre. Not a big deal, right? No era tan importante, era algo como si nada, Well, it was a big deal. pero sí era. Because in the newspaper and all the news, they came out saying that this guy was charged for drugs. En todas las noticias apareció que esta persona lo habían enjuiciado por posesión de drogas, tráfico de drogas. Not only was he arrested for something falsely, No solamente lo arrestaron falsamente, acusaron falsamente, but yet his career ended. pero su carrera terminó a causa de eso. His career Su ended. carrera se terminó a causa de eso. You see, we think about drug addiction. Oh, that's bad. Entonces, siempre pensamos en la adicción de las drogas y decimos, eso es muy malo. Oh, ¿verdad? he's an alcoholic. Es un alcohólico esa persona. Or he has this other drug addiction. Tiene otra adicción de drogas. And we become so judgmental on those type of stuff. Siempre pensamos y nos convertimos en alguien que juzga mucho sobre eso. But yet, Pero aún así, we speak lies. decimos muchas mentiras. We heard other people's testimony Escuchamos el testimonio de alguien más without even thinking sin siquiera pensar of the damage we have caused. del daño que podemos causar o hemos ocasionado. You see, all the other commandments, Y en todos los otros mandamientos, except this one, this is the only commandment that talks about the inside. de todos los otros mandamientos excepto esto, este es el único donde habla sobre tu interior, The inside of a person. sobre el interior de una persona. But yet, we don't see it as Y aún así lo miramos como, sin. y lo miramos como un pecado. And the reality, it's a sin. Y la verdad es de que es un pecado. It's a sin. Es un pecado. You know, when we talk about somebody, Cuando hablamos sobre alguien, you know, we talk about other people who, you know, drug addicts or whatever. hablamos de otra gente que son drogadictas, alcohólicas, los criticamos. But yet we don't take a look at ourselves. Y no nos examinamos, aún así no nos examinamos. nosotros There mismos. ain't one sin that's bigger than the other sin. Y hay un pecado que es más grande que el otro. Sin is sin. Pero el pecado es pecado. I'm trying to move quickly because I got another one. So the last commandment, En el último mandamiento, and before I go to the next commandment, antes de que me dirija hacia el último mandamiento, again, the purpose and reason of why I'm sharing el propósito y la razón de que estoy compartiendo and the way I did it, I only took 2 commandments per service, y la manera que lo hice es que tomé 2 mandamientos por cada servicio. was just to break it Y down era para explicarlo tan detalladamente, lo más detallado in que se pudo, modern 2022. y poderlo aplicar sobre en los días modernos del 2022. But yet the reality Pero la realidad, aún así, that it's the same. es que es lo mismo antes. They are so simple Es tan sencillo. that when they wrote this over 2,000 years ago, Escribieron esto hace más de 2000 años. I mean, they're not even, some of them are not even complete sentences, but yet they're so clear. Algunos no son ni oraciones completas, pero son tan claros. But when we think about 10 commandments, Y cuando pensamos sobre los 10 mandamientos, most of the time we think, oh yeah, you know, that's for our kids. We got to show our kids. eso siempre decimos, eso es para nuestros hijos, que los tenemos que enseñar. But what happened to us adults? Pero ¿qué sucede con uno como adulto? So just imagine if we wouldn't slander our neighbor. Ahora imagínate que no critiquemos o pasemos rumores sobre nuestro... Again, I'm talking, hey, me, I'm talking,
me, an adult, what would happen if I wouldn't slander, if I wouldn't talk bad about people? ¿Qué pasaría yo como adulto si nunca hablara más de mi prójimo? So again, that's the reason why, I broke it the way I did, So, Esa es la razón por qué expliqué de la manera que la estoy explicando. so the next one, the last one is you should not covet. So, en el último dice que no codiciarás. The key to understanding this commandment is in the definition of the word covet. So, la raíz y la clave para entender ese mandamiento está en el significado de la codicia. Two different Hebrew words are used in the passage condemning coveting. Dos palabras hebreas son usadas en la lectura donde se habla de la codicia. So I'm reading out of the NIV translation, Estoy hablando de la nueva versión internacional. Exodus chapter 20, verse 17. En Éxodo 20, 17. And it says, you should not covet your neighbor's house. Hey, but, go ahead. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. But I just saw a posting on Instagram that somebody got a brand new mansion. How come I can't have that? Pero te pones a decir, acabo de mirar ahorita como algo que publicó en las redes sociales de mi vecino de su casa nueva. Oh, I just saw on Instagram, man, this person got that. Man, I want that outfit. Jeez. En las redes sociales miraste a alguien que se viste tan bien de ropa cara y dice, yo quiero vestirme así. But wait, man, I want that body. O también dices, yo quisiera tener un cuerpo como esa persona. What's the big deal about that? There's nothing wrong with that. ¿Tiene de malo eso? Que piense así. No tiene nada de malo. ¿Será? I'll stop right there. Let me finish the verse. I'm No voy a sorry. decir nada. Voy a terminar el versículo. You should not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. So, el versículo entero dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Man, why does that family always have the newest vehicles all the time? Siempre piensas, ¿por qué esa familia todo el tiempo tiene los vehículos más nuevos, más bonitos, más caros? Why is that person always getting promoted at Esas work? personas siempre le dan un nuevo puesto más grande y más alto y le pagan más. todo el Why tiempo. is that person or that company always getting those big contracts? Esa compañía siempre le dan buenos trabajos, buenos contratos a esos contratistas. You see, the last thing we want to do, Y siempre lo último que queremos hacer, King David said, el rey David lo dijo, Lord, search me. siempre dijo, Dios, búscame a mí. Lord, renew my heart. Búscame dentro de mí, dentro de lo que hay dentro de mí, renueva mi corazón. You see, when I'm hanging around with somebody that's being blessed, Cuando yo me reúno y me junto con gente que está bendecida, I say, Lord, thank you for that blessing on him. debes de decir, gracias Dios por la bendición. Y Lord, and I know that blessing is coming my way as well. It's in the same highway. Gracias por bendecirlo a él porque sé que viene para And mí I también. thank you for that because that blessing is that much closer to me now. Gracias porque sé que esa bendición está más cerca a mí todavía. You see, when you start to put His word in your life, Porque cuando tú pones la palabra de él en tu vida, that's when your heart is renewed, your mind is renewed. cuando tu corazón se renueva y tu mente se renueva. And therefore, there's no way your desire, No hay ningún deseo. you start to desire the wrong Tú things. empiezas, no hay deseo y no deseas las cosas equivocadas. It's that simple. Así es sencillo. Moving on, Deuteronomy chapter 5, verse 21. It says almost literally the same thing, but yet by a different writer. El Deuteronomio literalmente dice lo mismo, pero bajo alguien que lo escribió de un punto diferente. It says, you shall not covet your neighbor's wife. You shall not set your desire on your neighbor's house or land, his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Y en Deuteronomio 5:21 dice de esta manera, que significa lo mismo, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. I think it's just so amazing that these last 2, 9 and 10 commandments, Yo creo que es algo tan maravilloso que los últimos dos mandamientos 9 y
10, address the inner part of us. se dirige hacia el interior de nosotros. You know, the other commandment says, hey, don't murder. Hay otro mandamiento dice como no matarás, no Don't asesinarás, commit. no cometas, Don't do this and that. no digas, no hagas esto. But yet, these last two Pero estos últimos dos have to do with the inside. enfocan en tu interior. I love King David because he would always say, Lord, Yo amo y me encanta el rey David porque siempre decía Dios. and I'm putting it in my language, my Yo version. lo digo en mis propias palabras, ¿verdad? King David would say, man, I'm just so jacked up, Lord, Estoy hecho un desastre. and I just messed up again. Que otra vez la regué. But please renew my mind. Por favor, renueva mi But mente de please nuevo. renew my heart Renueve mi corazón una vez más. and give me one more Dame opportunity. una oportunidad más. When was the last time we shouted to the Lord? ¿Cuándo fue la última vez que tú lo gritaste y te acercaste a Dios diciendo eso? This pastor says, man, we're just jokers. Dice un pastor, somos una bola de We're just so payasos. jacked up. Somos un desastre. Eso sí lo dijo un pastor. And una vez. he's kidding, right? Y pues está bromeando, ¿no? But in the reality, Real. we are jacked up right now. Estamos hechos un desastre. The way society is, Como la sociedad es ahorita, we need Yeshua. necesitamos a Yeshua. Yeshua means Savior. Yeshua significa Salvador. So I'm about to end in the next a couple minutes. Vamos a terminar en un par de minutos. So this is how I'm going to wrap up the 10 Commandments. Así como voy en resumen, todos los mandamientos voy a decirlos. We hit every single commandment. Que repasamos cada mandamiento hasta ahorita. Very simple Muy commandments. sencillos, mandamientos muy sencillos. Extremely simple. Extremadamente In sencillos. fact, that we have a couple little kids here that I know for a fact that if we ask them, hey, what does that mean? ¿Acaso, de hecho, tenemos un par de niños aquí que si les preguntamos qué quiere decir eso, In their own way, they could tell us what each commandment means. en sus propias palabras o términos pueden decirnos qué significa cada mandamiento. So you might be asking, hey, well, where are you heading? Y tal vez se pregunta, ¿a dónde te diriges? ¿Qué quieres decir con esto? I'm glad you asked. Well, we're going to court today. Vamos a ir hacia corte, a juicio. We're going to go see the judge. Vamos a ir a mirar al juez el día de hoy. And we have some heavy charges. Tenemos unos cargos muy pesados. We serios, have some heavy charges. unos cargos muy serios en contra. And if we're found guilty, Que si nos encuentran culpables, nos dan culpables, a lot of people are going to judge us. mucha gente nos van a juzgar. So what are the charges? ¿Cuáles son los cargos que tenemos? Well, the charges we have against us today Los cargos en contra de nosotros is Christianity. es la cristianidad. Are we true Christians? ¿Realmente somos buenos cristianos? Or are we like everybody else? Somos como todo el mundo. Is there enough evidence ¿Acaso hay suficiente for the judge to convict us que el juez nos of condicione Christianity? y nos juzgue de cristianidad, contra cristianidad? Or is my vocabulary ¿O acaso mi vocabulario just like the world? es como la del mundo? Is my lifestyle just like the world? ¿Mi estilo de vida es acaso como Or la is del there mundo? evidence that I'm a disciple of Him? ¿O hay evidencia de que yo soy un discípulo de Dios? Is there evidence that the light of Him shines in me? ¿Hay evidencia de que la luz de Él That brilla when dentro people de mí? see me, they see the glory of La God. gente me mira, mira la gloria de That Dios. when we show up places, Cuando llegamos a lugares, Jesus shows up. Why? Because He is in us. llega con nosotros. Is there enough evidence ¿Acaso hay suficiente evidencia? that we serve the Almighty God? Servimos un Dios todopoderoso. Is there enough evidence that we serve Yeshua HaMashiach? Tampoco hay demasiada evidencia que le servimos a Yeshua. Is there enough evidence Hay suficiente evidencia. ¿Acaso that hay we serve Yahweh? de que le servimos a Yahweh, nuestro creador? ¿Acaso lo hay? Yahweh is the creator. Él es nuestro creador. Yahweh es nuestro creador. Or is it evidence the opposite? ¿O acaso la evidencia que encontrarán será lo contrario? That we slander every day? Que siempre andamos chismeando That we sobre criticize like anything? cosas falsas sobre nuestro prójimo. That we drop the F-bomb like Que nothing? decimos majaderías, groserías, That we have a drink like nothing? malas palabras, que tomamos bebidas alcohólicas embriagantes como si nada. That we are part of the world? Somos parte del mundo. The Bible says that we're here in the world, but we're not from the world. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. So what evidence does a judge have right now? ¿Qué evidencia va a encontrar el juez ahorita en contra de ti o a favor de ti? Is there enough evidence that you will be convicted as a true believer in Christ? Habrá suficiente evidencia para que te digan como un buen, verdadero
Or is the judge going to say, no, he's good, he's like everybody else? O el juez te dirá, nah, él es igual que todo el mundo. He's like the world. Él es como el mundo. Or she's like the O world. ella es como el mundo. They're no different. No hay diferencia. They're like everybody Son else. como todo el mundo. But yet the Bible says that we're supposed to be the light of the world. Aún así, la Biblia dice que deberíamos ser la luz del mundo. The Bible says we're supposed to be the salt of the world. Deberíamos ser la sal del mundo. Or do we just try to speak nice? O solamente queremos hablar bien porque suena bien. Depending who's around us. Dependientemente de quién nos, depende de quién nos acompaña para Which that's what the world does. hablar bonito. It didn't matter where Jesus was. Es lo que hace el mundo. No importa dónde está Jesucristo. He spoke life. Dónde estaba cuando él vino, él hablaba la vida. Siempre. Didn't matter where the Apostle Paul was. No importaba dónde está el apóstol Pablo, He spoke the word of God. se encontraba donde iba, él hablaba la palabra de Dios. So the question is, So, la pregunta verdaderamente depending es, where you are, who's around you, ¿acaso depende quién está contigo, en dónde te encuentras? is his face shining upon you? ¿Realmente su cara no brilla sobre ti, brilla en ti? Or have you just camouflaged with the world? ¿O solamente te acomodas o te conformas como el mundo? And again, you know, some people say, oh, man, you're getting too radical, you know, and that's just like, nah, man, you know, that's just old school right there. Tal vez te diga, esto es muy radical, esto ya es antiguo, ya pasó de moda. And I'm glad you said that, Qué bueno que pienses así, digas eso. because we serve the same God from yesterday, today, and tomorrow. Nosotros le servimos un Dios de ayer, hoy y siempre. And the Bible says that one day, Dice la Biblia que algún día, every tongue will confess, un día toda lengua and confesará, every knee will bow. toda rodilla se inclinará. And that one day is a lot sooner than what Y we ese día anticipate. es mucho más pronto de lo que anticipamos. Let's just look at the world, what's going on. Mira a tu alrededor cómo está el mundo. There's chaos everywhere. Caos en todos lados. The Bible says when you see all these signs, La Biblia dice cuando tú miras, empiezas a mirar estas señales, somebody's knocking es porque alguien ya está tocando. because somebody showed up. Porque alguien ya llegó. It's up to us Y eso depende de nosotros. to get ready El alistarnos. and say, Lord, let's go. Y decir, Dios, vámonos. Or say, no, man, that's it. You know, we still have another lifetime. Tal vez te digas, nah, todavía tengo tiempo, tengo otra vida. Noah preached for over 100 years. Nadie ha llegado por más de 100 años. Noah kept preaching day after day. Noah predicaba día tras día. And people are like, nah, man, we're having too much fun. Y la gente se decía, no, estamos teniendo mucha diversión. Is that ahorita. what's happening right now? ¿Acaso eso es lo que está sucediendo ahorita? The desires of the flesh Tenemos tanta have pasión taken carne over que se ha tomado control everything, sobre todo. has taken over society. Ha tomado control sobre la sociedad. Again, that's the desires of the flesh. Digo, hablo sobre el deseo de la carne It's been happening. que ha estado sucediendo. Ha tomado control sobre todo. Thank you, Heavenly Father. Gracias, Padre Santo. We honor you. Vamos. We praise you this day. And we say thank you because you are here right now, Lord.